سوپریات‌ها تجملی ترین کشتی‌های آب‌های آزاد هستند و نمادهای زیبایی برای با نفوذ بودن محسوب می‌شوند. It's like having your own private floating islands that you can take wherever you like. سوپریات‌هایی که تا 600 میلیون دلار قیمت دارند و توسط پادشاهان، مدیران عامل و سلبریتی‌هایی خریداری می‌شوند که به دنبال رفع هوس‌هایشان هستند. A super yacht is a luxury hotel that is all about you. There's not a mega yacht in the Mediterranean nowadays that doesn't have a cinema on board, a spa and wellness facility, winter gardens, ice rooms. این قایق‌ها در 50 سال گذشته برای افراد ماجراجو از محل استراحت شناور طبقه مرفه جامعه به وسایل نقلیه دریایی مجهز تبدیل شدند. این قایق‌ها شخصی سازی شده و این افراد را به مناطقی میبرند که نیاز آنها به تفریحات پرخطر را ارضا کند. ماجراجویی چیزی است که همه باید تجربه کنند. They want experiences that money can buy, having lunch on an iceberg. این نیاز به ماجراجویی باعث ایجاد طراحی‌های پیشرفته در وسایل دریایی شده. در این برنامه به درون یک سوپریات سفید و معروف مدیترانه‌ای به نام تلقین خواهیم رفت. I still am amazed by the wow factor. همچنین به عرشه پایینی یک یات بیباک و جستجوگر قطبی به نام گالیله جی می رویم. The world is your oyster, really. You can go pretty much wherever you want. همچنین به سازندگان زبده این سوپریات ها می پیوندیم تا شاهد بی‌پرواترین تغییرات در سوپریات های دنیا باشیم. چرا که سوپریات ها دیگر ساخته نمی شوند، بلکه لاشه کشتی های صنعتی تبدیل به وسایل نقلیه مافوق هیجانی می شود. It's going to have the luxuries of a super yacht and the boldness to go anywhere on the planet. ما به سمت آب‌های ناشناخته با افراطی ترین و مجلل ترین مگا ماشین های دریایی راهی شدیم. سوپریات ها اسباب بازی های پولدار هاست. گونه خاصی از قایق‌های تفریحی که تقریباً فقط در آب‌های مناطق گرمسیری مثل مدیترانه یا کارائیب پیدا می‌شود. برای عضو بودن در باشگاه صاحبان سوپریات باید چیزی بیش از یک میلیونر باشی، یک میلیاردر. It's extraordinary sums of money that are involved in the building and the research and the development and the engineering that goes into these. اما این سوپریات ها فقط با ارزش مالیشان متمایز نمی‌شوند، بلکه اندازه آنها هم مهم است. این یک قایق پارویی نیست. باید حداقل 24 متر طول داشته باشد که حتی بزرگتر از یک 18 چرخ معمولی است. اما سوپریاتی که در آب‌های گرمسیری تردد می‌کند دارای حجمی چند برابر این است. We're at 50 meters and you look across the way and see something 70 meters and you can imagine how much stuff they must have inside there. It's a big jewel, and it is the ultimate luxury you can own. یک سوپریات همچنین باید خدمه تمام وقت و دائمی داشته باشد که شامل کاپیتان، سرآشپز، مهندس، کارگران ساده و گارسون ها می باشد. برای هر مهمان داخل قایق حداقل یک نفر خدمه وجود دارد. If you're a pure owner-operator of a boat, if there are no permanent crew, you wouldn't call that a super yacht. کشتی‌های بزرگ مثل کشتی‌های حمل کانتینر در کره جنوبی یا چین ساخته می‌شوند، اما کشتی‌های کروز و سوپریات‌ها که کشتی‌های رویایی هستند از این قاعده مستثنا‌اند. بهترین سوپریات‌ها در اروپا ساخته می‌شوند. Part of that is historical. There's been a great passion for yachting amongst the Europeans for a long period of time. یک کارخانه کشتی سازی در شهر هارلینگن هلند وجود دارد که کارکنان اینجا به اندازه چندین قرن تجربه ساخت کشتی هلندی دارند. The people that work in our shipyard today, they will have ancestry back in shipbuilding over the last 400 years. تخصص این افراد مورد آزمون قرار می‌گیرد، زیرا در حال شروع کردن بلند پروازانه ترین برنامه تبدیل کشتی در تاریخ سوپریات هستند. تبدیل یک کشتی صنعتی به یک کشتی تفریحی برای یک مشتری فوق‌العاده پولدار و خاص. One of our clients previously owned a motor yacht really suitable for the Mediterranean. He sailed to the limits of his motor yacht. He sailed, I believe, to Iceland and to Norway. And he realized, I want to go further, but the boat is not suitable. او برای ارضا کردن ماجراجویی‌اش نیاز به یک قایق بزرگتر دارد. Over the next 2 years, we'll be taking a very similar vessel that I have behind me, an offshore supply vessel, and turning it into one of the world's mega machines. It's going to have the luxuries of a super yacht and the boldness to go anywhere on the planet. زمانی که ساخت رگنار تمام شود، طولش بیش از یک بوینگ 767، ارزش به اندازه یک 18 چرخ و به بلندی یک ساختمان 9 طبقه خواهد بود و برای 16 نفر امکانات خواهد داشت.
مأموریت تبدیل یک کشتی هلندی سانابورگ که 5 سال ملزومات پایگاه‌های نفتی را جابجا می‌کرده به رگنار است. سوپریاتی که نیازهای وایکینگ‌های امروزی را ارضا کند. Ragnar is the name of a Viking. Those Vikings are acknowledged for their bravery and their discovery on the ocean, crossing great expanses in search of many different things. And this is how the project got its name, because it's exactly what it's going to be doing. یک مدیر عملیات انگلیسی به نام جان هانت مسئول این پروژه است. او جذابیت فراتر رفتن از مرزها را درک می‌کند. Prior to being in superyachting, I was in the Kent Fire Brigade in the UK, and in my spare time I would do salvage diving in the English Channel. قرار بر این است که رگنار قابلیت یخشکن بودن سانابورگ را نگه دارد تا بتواند در دماهای منفی 35 درجه طاقت آورده و راهش را از بین یخ‌هایی که نیم متر ضخامت دارند باز کند. She's got a very, very chunky, thick hull, and this bow form is what you get in an icebreaker. It's designed to physically lift the whole body of the ship up onto an ice shelf, and the weight of the vessel does the braking. این آزمایش با کشتی مشابه نشان می‌دهد رسیدن یخ و آهن به هم چه اتفاقی را سبب می‌شود. When the ice is going underneath the boat and ice comes from this direction, it's going to get completely crushed by the propellers. So you get slush puppy behind the boat. این پروانه‌ها بخشی از سیستمی به نام سیستم نیروی محرکه آزیپاد و شامل موتورهای کنترل کننده‌ای هستند که مثل چرخ‌های سبد خرید حرکت می‌کنند. Will rotate 360 degrees and allow force thrust to be vectored in all directions, allowing very, very good maneuverability of this vessel. She can reverse into ice sheets, using her stern to crack ice as well. قدرت یخشکنی رگنار با یک جفت موتور PC-5 بدون دنده دستی فراهم می شود. PC به معنی کلاس قطبی است، یعنی قابلیت شکستن یخ‌های قطبی را دارد. این موتورها از تکنولوژی دیزل الکتریکی استفاده می کنند. Much like a hybrid car, you have the diesel up forward. It's running generators, which are then being run through cables that run the electric motors at the aft end. Huge amount of flexibility, and also we can generate only the amount of power that we need, rather than having big diesels running inefficiently to run at slow speeds. بیشتر کاری که روی رگنار انجام می شود بالاتر از خط آب است. اما پایین این کشتی همچنان گزینه‌های قدرتمند یک کشتی صنعتی که از سانابورگ به جا مانده وجود دارد. این یعنی نیازی نیست رگنار به اندازه یک قایق نو امتحان شده و تاییدیه بگیرد. One of the key factors was not to alter things below the waterline and not to compromise her existing industrial classifications. This is the central heart of the boat. Over here there are the electromotors for the propulsion of the boat. Also exactly the same as it was, in the same position. Here underneath on both sides are the two azipods that can turn around 180 degrees. And all the power comes from the two generators up in the front of the engine room. Here in the corridor where all the piping and all the electricity cables are, all the piping has been marked with several colors, so you can see what it is for kind of piping. Here at the manifold you see the colors for what's cooling water, what's ballast water, what's fresh water. یک گزینه که ابداً در سانابورگ وجود نداشته از طریق دریچه ضروری فرار قابل دسترس شده است. Here we are in the spa. This area used to be a fuel tank, but it's been completely redesigned. It doesn't look like a spa yet, but over here the massage room will be. There's going to be a sauna over here and also a steam room over here. All the air conditioning, piping, the electricity is in place, except the flooring, the nice paneling. اما برای راضی کردن صاحب رگنار به چیزی بیش از یک سالن زیبایی نیاز است. او بهترین تجملات و پیشرفته ترین تکنولوژی ماجراجویی را روی مگا ماشین دریایی مولتی میلیون دلاریش می‌خواهد. در دنیای پولدارها تلاش بر این است که سوپریات‌ها را به سطح بالاتری ارتقا دهند.
کار معمارهای کشتی سازی مثل روری بویل سخت شده است. I get up at 4:30 in the morning many times during a build in order to come out to Holland, in order to be here for a meeting, in order to go home again. Everybody wants to do a good job. برای تبدیل‌های دریایی، کشتی‌های اهدا کننده می‌توانند هر چیزی باشند، از قایق‌های بازنشسته گارد ساحلی گرفته تا قایق‌های بیکار حمل ملزومات. Old Soviet icebreakers, Cold War vessels. کشتی‌های ملزومات که برای تحمل شرایط سخت ساخته شده بودند، برای شروع عالی‌اند. اما باقی کار توسط یک گروه طراحی انگلیسی به نام RWD انجام می‌شود. نقشه این شرکت روری را شگفت زده کرده است. So this is what's known as the general arrangement, the arrangement of the yacht. Traditionally, profile at the top, running all the way down, deck by deck, to give you a full breakdown of the yacht. This vessel actually used to stop here, so anything after this is all new, which is quite amazing. You've got a jacuzzi up the top, you've got a pool here, you've got this wonderful observation lounge up here. To spend time on this in the high latitudes will be really a unique experience. بعد از تولد رگنار برای کار کردن با گزینه‌های بیشتر به خدمه ماهر نیاز We'll have است. to look very carefully at the type of crew who we've got on board, the balance between interior crew, exterior crew. We'll have to have people who are in charge of the toys. We've even got a submarine on here. I mean, if we're going to be using the submarine in these waters, somebody needs to be a full submarine pilot. Some of the chefs and the interior crew maybe need to be the same person doing dual roles. تجهیزاتی ویژه برای آوردن زیردریایی داخل قایق نیاز است. This very large 10-ton lifting capacity crane, originally in another part of the vessel, it's been moved and relocated to accommodate bringing on the submarine, which will be a part of Ragnar's inventory of fun things. صاحب رگنار برای ماجراجویی در آب‌های عمیق آماده می‌شود. همچنین قرار است برای پرواز کردن هر زمان و هر مکانی که خواست هم آماده باشد. So here we are, the helicopter pad of Ragnar, and let's just look at how big this really is. This is a serious vessel with a seriously large helicopter pad, and also 2,000 litres of aviation fuel to refuel the helicopter, giving full ship support services in all corners of the world. With the helicopter deck, it has the tie-down points, so although the helicopter is here on a jump pad situation, it can be also transported with the main vessel. This helicopter deck can take several types of helicopter, carrying up to around 8 guests or 10 guests in maximum comfort, at great speed. و هیچ وقت نمی‌دانید مهمان‌ها چه چیزی می‌خواهند. They get used for all sorts of strange things. I've known helicopters to be literally go off and get me some more steaks from the local shop just because you're in a remote location. ریویرا، مجموعه هر آنچه رگنار هنوز به یک بهشت تمام عیار تبدیل نشده و بیشتر شبیه جنگلی از کابل است. You can see that every cable has a mark written on what it is, where it's for, where it's going. این عملیات به معنای ساخت دوباره اتاقک فرماندهی هم هست. When this boat was still a supplier, they were also going straight backwards. So the captain could just turn his chair around and you can also steer in this direction. But over there now is the superstructure from the Explorer. So that part has been cut off. So this whole bridge needs to be redone again. این قسمت اتاقک برای دانشمندانی که به اینجا دعوت می‌شوند مجهز خواهد شد. The Ragnar will be going to extreme parts of the world. So inside the bridge there's going to be a special room, a special area where they can collect samples and do scientific research over the areas where they will go. داخل رگنار در حال تغییر است، اما بیرون آن خصوصیات سابق را تا حدودی داراست. So these parts on top and these parts where we are standing on, they are built together on the old wheelhouse. So the white is original, the glasses are still in, this handrail is still the same, and these are new parts. We build it on to make its new shape so that it looks like an Explorer and not like a supplier.
وقتی کار رگنار تمام شود به ترکیبی از قدرت قدیمیش و تکنولوژی جدید تبدیل خواهد شد. This is how it looks now, the Ragnar. But eventually we want to have it look like this on the picture. Where you can see the complete Ragnar, but the original wheelhouse is still inside the boat and everything underneath, the main deck, is still original. Engine room, etc., still original. New heli deck, new superstructure, new mast, new form pieces around the wheelhouse to make it look nice. رگنار همچنین عمق آب را بسیار کم و حدود 3 متر نگه می‌دارد. این یعنی قسمتی که زیر آب قرار می‌گیرد چنان کوچک است که می‌تواند به سلامت کامل از آب‌های کم عمق عبور کند. The depth of the boat is only 3 meters. So with this type of boat you can get into canals, bays. Like the most yachts, they have depths of 4 or 5 or 6 meters. This is only 3 meters. So that's a great advantage. نقشه‌ای که طراحی شده نیاز به 2 صفحه کنترل فوق مدرن دارد. اولی همین صفحه است که اکنون رسیده. The bridge controls are meant for steering and handling the boat. And there is a bridge control for the starboard part and there is a bridge control for the port side. So you can maneuver the boat completely with one control while you're looking on the starboard side. این یک جابجایی ساده نیست. بلند کردن این کنسول 400 کیلویی به یک جر ثقیل و یک دسته بدون لرزش نیاز دارد. قطعاً قصد انداختن یک صفحه کنترل صدها هزار دلاری را نداریم. These consoles they are very delicate and there is lots of electronics in and controls in, so we have to be very delicate with it. And now it's going to get wing stations, but they're brand new wing stations. قبل از آنکه رگنار اولین ماجراجویی‌اش در قطب شمال را شروع کند، باید یک بروز رسانی مهم دیگر هم انجام شود. فقط بهترین اساسیه و جدیدترین تکنولوژی‌ها برای این مگا ماشین دریایی مناسب هستند. در یکی از بهترین کارخانه‌های ساخت کشتی در دنیا، یک تبدیل به ارزش چندین میلیون دلاری در حال انجام است. این تبدیل باعث می شود این کشتی بزرگ به یک ستاره درخشان بین سوپر یات‌ها تبدیل شود. یک تیم بین‌المللی به مدت 2 سال است که در حال کار بر روی این پروژه است. این بزرگترین پروژه شخصی سازی شده است. If you go to a luxury hotel, there are other people in your luxury hotel. A super yacht is a luxury hotel that is all about the client. It's all about you. مدیر این پروژه شخصی هلندی به نام لیون دی هاوس می باشد و روی بخش مسکونی رگنار نظارت دارد. Well, let's go into a guest cabin here. The vessel has 5 guest cabins in total and also 2 more VIP cabins. Everything that you see is being prepared off-site. So nothing is really built here. It's more or less installed here. All this appears behind the interior walls. And on the outside you have a very large window. It's a nice view to the Arctic when the vessel is sailing all around. Obviously that's thermal windows in here, otherwise you get very cold. بخش داخلی سوپر یات بیشتر روی زیبایی و راحتی متمرکز است. بسیاری از طراحی‌ها به علت قوانین ایمنی قابل تغییر نیستند. All the rooms are separated with these kinds of bulkheads, rock wool inside, steel construction on the sides to enhance the fire safety on this vessel. As you can see here on this wall, it's fully from the deck to the other deck with this kind of wall. And making the vessel very safe. استفاده از صفحات چوبی به علت مسائل ایمنی اکیداً ممنوع است. Fire control drives the design of the yacht. We cannot use more than 2 millimeters of wood veneer on top of non-combustible board, and that takes the complexity of the interior up a whole notch. ضد حریق بودن قایقی با یک سکوی پرواز هلیکوپتر و سوخت هوانوردی بسیار مهم است. We have a capacity of 5,000 liters. And you see there a little hatch on the back, that's the filling station underneath. You can see little dots there. These are fire extinguishing points. برای کشتی که در آب‌های یخزده و دور از کمک دیگران دریانوردی می‌کند، فرار در موارد اضطراری بهترین انتخاب نیست. With regard to safety, your best life raft is the yacht. There's no point in abandoning
a perfectly safe, large yacht in order to jump into a small inflatable life raft. That is your last choice. تیمی که روی کشتی کار می‌کند در حال نصب قطعه‌ای مهم بالای رگنار است. The main communication for the ship, its navigation, the guests on board rely on this top of the Christmas tree, if you like, the star of the show. دکل ارتباطی برای رگنار که در مناطق دورافتاده دنیا دریانوردی می‌کند بسیار حیاتی است. It communicates with the satellites, which are in geostationary position. They're tracking the planet as it turns, and we bounce our signals off of those satellites. So you can always communicate once you're in the polar region, which a normal person would not be able to do without this type of equipment. دکل رگنار باید کاملا مجهز باشد. So here we have the three radars, the three different types, and the top of the antenna. And on this other view here, you can see we have the 6 antennas, plus the one at the very top, and an additional 2 satellite communication domes. این پروسه مستلزم زحمت و دقت زیادی است. تیم اسکل این فشار را حس می‌کنند. We've planned it for many months, and it's a very, very delicate operation. And it needs to be done with extreme precision. این عملیات به قدری حیاتی است که تیم برای بررسی کردن آن قبل از رفتن به اسکل دور هم جمع شدند. So we're going to have a safety supervisor in place at dock level, overseeing the crane movement, which is the one movement with the apparatus we're installing. And then we will have 2 guys on the canopy deck, which will be doing the bolt installation. And they will be signaling to the crane guy when it's secure so we can release the harness. تمام چشم‌ها به دکل دوخته شده است. Leader's down there, he's just reached dock bottom right now, and he's attaching a soft strop, a lifting strop, onto the crane hook. He's just lifting it up right now. There it goes over the helicopter deck and towards the communication tower. It's slowly arriving to its final destination. Peter's doing real well right now. He's up there on his harness and they're just swinging into the final position, the aluminium communications mast. It's about 2 feet off now and slowly being lowered. Nico's on the inside there, just putting in the nuts there on the through bolts. Bolts are dropping in, everything's looking quite smooth. You can hear the crane there. And yep, that's it, we've got contact. Let us see if the bolts are properly attached. Well, that's a job well done. That's gone real smooth. این دکل تکنولوژی دارد که از دسترس اکثر افراد خارج است. So you will have Wi-Fi on board. You can use your normal mobile phone in areas of the world where a normal person on foot would never be able to communicate. So this type and level of communication is only seen at government level mostly. The systems that are on board are also at military level. They need to be withstanding the harsh environments that we're putting this yacht through. The industry and Ragnar are leading the field in communication in extreme regions. رگنار دیگر یک جوجه اردک زشت نیست و ظاهری کاملا جدید پیدا خواهد کرد. The classic analogy is of the swan. This beautiful, graceful, elegant, above the waterline
creature moving through the water, and everyone furiously pedaling behind the scenes to deliver the luxury and to the full experience to the owner. ماه‌ها زمان می‌برد تا رگنار آماده بهره برداری شود. The challenge is to meet that deadline, and we're providing a leisure platform to some of the most influential and successful people in the world, and you certainly don't want to be delivering late. با اینکه کار روی فضای مجلل داخلی رگنار در حال شروع شدن است، افراد عاشق هیجان دنبال قایقی دیگر برای ماجراجویی در قطب شمالند. این قایق نه تنها آماده دریانوردی است، بلکه خودش را به عنوان یک مگا ماشین دریایی قدرتمند و سرسخت ثابت کرده است. در دنیای ابرثروتمندان، قدرتمندترین، زیباترین و لوکسترین طراحی‌ها دیگر کافی نیستند. از معمارهای کشتی ساز درخواست شده تا مدل جدید یات را طراحی کنند. یک یات برای ماجراجویی یا سفر اکتشافی. So people are trying to now break free more than ever before from the bounds of the Mediterranean or the Caribbean Sea, and there's a real strong interest in going out of the Med, going to the Arctic, to the Antarctic, Patagonia, Alaska, and really seeing nature in its raw form. کشتی گالیلجی ستاره یات‌های اکتشافی است. در سال 2011 در ایتالیا ساخته شده و تا کنون گذر شمال غرب را از طریق کانادا فتح کرده است. طول گالیلجی تقریباً به اندازه رگنار است، اما بسیار شیک‌تر. از بیرون یک بدنه یخشکن دارد و داخلش مثل یک هتل لوکس است. این کشتی کلاس یخشکنی 1 B را دارد و تنها بدنش نیست که برای سرمای شدید مجهز شده است. گالیلجی یک سیستم گرمایشی دارد که اجازه نمی‌دهد حتی کوچکترین قطعات به دمای زیر صفر برسند. So part of the ice class feature of the yacht is that our sails are heated around the hatches and life rafts and emergency appliances on board. We also have heating on the fuel valves and on the bilge valves because if they freeze up, that's essential running parts of the yacht. آب و هوای قطب شمال به جز از کار انداختن موتور ممکن است باعث یخ زدن درها شود. For example, on this is our shell door which opens on the starboard side of the vessel. And on the shell door is a rubber seal, and behind the rubber seal you have a heated cable. So when you're in freezing conditions, if there was ice to accumulate on that, without that heating seal, you wouldn't be able to open and close your hatches. یخبندان یکی از خطراتی است که پیش روی سوپر یات‌ها قرار دارد. آتش یکی دیگر از خطرات است. اگر آتش سوزی اتفاق بیفتد، با سیستم آبپاشی خاموش نمی شود و باید از مه استفاده کرد. Throughout the whole yacht, we have what's called ultrafog system, and the ultrafog can be activated either manually by the crew or automatically in the guest cabins. And then we release the ultrafog and it comes out of these sprinkler systems. این سیستم یک جریان آب فشرده را با فشار بالا در هوا پخش می کند. این کار باعث کاهش سطح اکسیژن و گرما می شود و آتش را خفه می کند. اما برای سرنشینان خطری ندارد. That extinguishes a fire from smothering it and starves it of oxygen and cools it at the same time. اگر مه کار نکند به سراغ فوم می رویم. In the bilge, we also have an ultrafog, so that releases foam that would smother anything down in the bilge that was ignited. خطر دیگری که ممکن است این سوپر یات با آن روبرو شود تمام شدن نیروست. 3 generators here plus an emergency generator up forward. So in total you've got 4 separate engines which can supply power to your vessel. در دریاهای آزاد امنیت بسیار حیاتی است، اما صاحبان سوپر یات ها خواهان چیزی فراترند. یک حرکت بدون لرزش و روان. Up ahead is the power pack for our stabilizers. So when it's rough, we can turn the stabilizers on, and that's a fin on either side of the yacht. And when the boat rocks, it counteracts the movement of the vessel, and it keeps her pretty stable. این سیستم فوق مدرن تثبیت کننده چگونه کار می کند؟ 2 باله متحرک در 2 طرف بدنه گالیلجی قرار دارند. زمانی که موجها بلند باشند، یک ژیروسکوپ کامپیوتری زاویه باله ها را طوری تنظیم می کند تا خلاف جهت حرکت موج حرکت کنند. این سیستم تثبیت کننده حرکت را ثابت نگه می دارد، اما مشتری ها خواهان سفری بی صدا هستند.
The exhaust comes out the engine and it goes into this mixer here, and the mixer will then send the exhaust and the water out down the side of the boat, and what that does is it keeps the exhaust quieter. اینها نکات مثبت یک سوپریات است که صاحب آن قصد فروشش را دارد. One of the big things that the owner was insistent on in building the yacht was that it wasn't too noisy and that it was nice and smooth through the water. یکی از وسایل لوکسی که در گالیلجی پیدا می شود قایق ویژه حمل مسافر است و از آن برای بردن مهمانها از کشتی به ساحل استفاده می شود. با وجود این قایق دیگر نیازی نیست سوپریات داخل موجها حرکت کند. این قایق ویژه در گالیلجی برای نقشه برداری از بستر دریا هم قابل استفاده است. We bought a side scanning sonar. It's really useful if you're trying to look for something underwater, particularly a large wreck. Off the coast of Portugal, we knew that there was a wreck in the area, but we didn't know exactly where it is. So we did zigzags in the tender towing this around, and once we got an image, we used our GPS to put a waypoint on, and then we came back with our dive gear, and we dove and we found the wreck. گالیلجی برای افراد بیباکی که قصد غواصی در اعماق آب را دارند مملو از تانکر اکسیژن است. We've got 12 in total. Tucked away under here, and a different array of dive gear storage, and as well as that, a couple of big oxygen bottles for safety and any emergencies on board. But we've also got our twin tank sets over here. I've actually still got them set up. So when we're doing deeper dives or cave diving, اگر غواصی در غار برای ترشح آدرنالین کافی نباشد، غواصی در مناطق ناشناخته چطور؟ سیستم ردیاب آوایی گالیلجی این امکان را فراهم می‌کند. Galileo has what's called a far sounder, and the far sounder is a forward-facing sonar which can detect underwater objects ahead of the vessel. So we've got that on display here, and it's called a far sounder 500 because it can detect 500 meters ahead of the yacht, and it's quite good for use in uncharted waters. گالیلجی با تمام امکانات و جذابیت‌هایی که داراست تنها یکی از 30 قایقی است که امسال در نمایشگاه سوپریات‌ها در بارسلونا به فروش گذاشته شده. اگر قصد خرید سوپریات دارید بهتر است با جیب پر به آنجا بروید. قایق‌هایی در این سطح قیمتی بیش از 20 میلیون دلار دارند. سوپریات‌ها جدیدترین مدل‌های قایق‌هایی هستند که مختص طبقه مرفه جامعه اند. صاحبان این قایق‌ها همیشه از یک چیز لذت می‌برند که خوشگذرانی روی آب با استفاده از مگا ماشین‌های دریایی خودشان است. یات سلطنتی بریتانیا معروف‌ترین سوپریات بود. یک قایق نمایشی که در سال 1997 بازنشسته شد. یات‌های اولیه بیشتر شبیه قایق‌های بادبانی بودند. یات‌ها توسط هلندی‌ها اختراع شدند و اسمشان هم هلندی است. این قایق‌ها فقط برای تفریح و لذت بردن طراحی می‌شوند. با گذر زمان تعداد زیادی از بهترین یات‌ها به دست پولداران افتاد. امروزه طراحی سوپر یات‌ها چیزهایی فراتر از راحتی را در نظر دارد. این یات‌ها برای هیجان و ماجراجویی ساخته می‌شوند. امروزه مشتری‌ها به دنبال اسباب بازی برای بزرگسالان مثل گالیلجی هستند یا یک وسیله نقلیه لوکس مثل رگنار برای رفتن به مناطق دور افتاده. برای علاقه‌مندان به سوپر یات‌ها اندازه بزرگ قطعاً بهتر است. When I first came into the industry, there was about 250 yachts that we were interested in, and these were large yachts over about 65, 70 feet. Today, as a company, we're really looking at yachts over around 130 feet. حرکت پرتانش روی آب مربوط به گذشته است. The market back in the day, it was sort of glorified camping. You know, the boats were older, a lot of shared bathrooms, they were noisy, the boats vibrated, you know, there were sort of diesel smells coming out of the bilge. Whereas today, you know, we really are dealing with luxury floating palaces. قطعاً هیچ تکانی روی قایق تلقین احساس نمی شود. این قایق یک سوپر یات کلاسیک سفید برای دریانوردی در آبهای گرمسیری است و کاپیتان آمریکایی مایکل کریستیان را شگفت زده کرده است. Having been on this yacht for over 9 years, I still am amazed by the wow factor, especially when you show somebody around who's never really been
on a mega yacht. این قایق واقعا یک سوپر یات است. 10 نفر خدمه به 14 سرنشین در 6 اتاق رسیدگی می کنند. این یات جکوزی، جت اسکی، اتاق غذاخوری و 2 سویت بزرگ VIP دارد. اما سیستم هایی که قایق را به حرکت در می آورند به همان اندازه بزرگ و مهمند. We're in the engine room, and this is really the heart of the vessel. This is where it generates all the power, not only the power for propulsion, but the power for the electricity, the water, everything else that happens on board. تلقین دارای یک موتور قدرتمند است که قدرت تامین نیروی یک قطار را دارد. This is starboard main engine. It's manufactured by MTU. It is called MTU 8V4000. It's an 8-cylinder diesel engine. It generates just a little under 2,000 horsepower. We have 2. The other one just on the outboard side here. The engines these days are very sophisticated. They're computer controlled. برای تامین سوخت موتوری به این اندازه باید 225 لیتر دیزل در ساعت مصرف شود که برابر با 4 باک پر یک ماشین شاسی بلند است. این موتورهای بزرگ نیروی یک پروانه بزرگ را تامین می‌کنند. It takes a lot of horsepower to move something like that. Very big bronze alloy propeller. We have on both sides are generators. These are brand new, what we call Tier 3. روی برق برای تامین برق 50 خانه را تامین کند و این کار را بر اساس قوانین سخت جدید انجام می‌دهد. On top of the generators is a soot burning system, so they have 0 emissions. So when the exhaust comes out the back of the vessel, you have no smoke, no soot, no discharge whatsoever. البته که قدرت موتور یک سوپر یات تنها وجه تمایزش نیست. مغز این قایق کاملا اتوماتیک است. Above me in the overhead is miles and miles of wiring, of computer switches. For instance, to turn on a lamp or a light. At home, you would have a switch on the wall. Here, we don't. We use iPads, and it goes through a computer. So you have a choice, a menu on the iPad, and if you want to open a drape or turn the light on, you select it. Everything is computerized right now. کاپیتان این یات را از طریق سیستمی به نام ترانزیس کنترل می‌کند. So this is our transit system. It's a navigation system. It's interfaced with the GPS. You can see the map of the world. You can get distances. We put in different courses so that you can see this line here. That's a recent course. We came from Mallorca. یک سیستم تشخیص دهنده به نام AIS ترافیک دریایی را کنترل می‌کند. You can see the little shapes of the vessels here. If I want to find out a little more about the vessel, you can put this right over the vessel, left click, and it will give you the data on the vessel. So it'll give the name of the vessel, the speed, the course it's going on, and its destination. زمانی که تلقین به راه افتاد، کاپتان قایق را با سکانی هدایت می‌کند که خیلی بزرگ نیست. در واقع خیلی هم کوچک است. In the movies, everybody has this idea of this really awesome steering wheel right here. And unfortunately, they didn't give us that. So what we have now is this. And this is how we steer the vessel these days. Or with one hand. سوپریات هایی مثل تلقین نه برای مسابقه دادند بلکه برای حرکتی آرام و بدون تنش طراحی شدند. So the hull speed, it ideally is going to be around 12 to 14 knots. It wouldn't matter how much power you put out the back. It's not going to go much faster than that because of the way the hull's designed. If you see a speedboat on the water, it's going 50 knots. هرچه سفر طولانی تر باشد، سرعت کمتر است. Say transatlantic crossing, we would probably pull our speed back to about 10 knots to extend our range. برخی از سوپریات‌ها تا 50 روز روی آب می‌مانند. در این صورت آشپزخانه باید مثل یک رستوران 5 ستاره باشد. Even when we're on a charter, you can't just run out to the grocery store and pick up some more eggs. You're out there. برعکس یات‌های معمولی، سوپریات‌ها آشپزهای خصوصی خودشان را دارند. The chef has been with the family for a long time, and he's capable of cooking for not just 12 guests, but there's 11 crew as well. That's 3 meals a day for 23 people. تلقین قابلیت تبدیل آب دریا به آب آشامیدنی را هم دارد. Instead of going ashore,
and filling back up again or having a water barge come to us, we can make it from seawater. نمک از طریق اسموز معکوس از آب دریا جدا می شود. یک پمپ فشار آب را در آن طرف از لایه ترموپلاستیک که دارای نمک است زیاد می کند. این لایه دارای سوراخ‌های ریزی است که آلوده کننده های میکروسکوپی را گیر می اندازد و 99% نمک را از آب جدا می کند. When you have a boat full of guests, 12 guests and 11 crew, there's a lot of water consumed every day. خدمات 7 ستاره و سیستم تصفیه آب تعبیه شده برای سوپریات‌های قدیمی غیر قابل تصور بودند. اما سوپریات‌های امروزی نیز با پیشرفت‌هایی که در طراحی این مگا ماشین‌های دریایی فوق شیک ایجاد خواهد شد، شگفت زده می‌شوند. در هلند، محل تولد این یات‌ها، یک تیم مخصوص سازنده کشتی رویای یک مشتری ثروتمند را به حقیقت تبدیل می‌کند. رگنار چند هفته دیگر به صاحبش تحویل داده می شود. تنها چند نفر از افرادی که در صنعت سوپریات هستند قادر به دیدن آن بودند. هرگز قابل فهم نیست که این قایق قبلا قایق جابجایی ملزومات بوده است. تیم سازنده کارهای نهایی روی عرشه و اتاق فرماندهی را انجام می دهد تا این قایق تبدیل به بزرگترین ماشین ماجراجویی دنیا شود. اما برای سوار شدن روی یک سوپریات لازم نیست حتما میلیاردر باشید. کشتی لوکس ایتالیایی گالیلجی برای اجاره آماده است. می توانید با $250,000 برای یک هفته از این سوپریات لذت ببرید که هر کسی قادر به سوار شدن به آن نیست. The clients are, of course, very protective of their vessels. Most of the vessels are in perfect condition. And so, in a discreet way, we do a lot of vetting of the client and making sure that, these are people who are going to respect other people's property. And, occasionally we'll collect a security deposit off a client if they're going on board. The crew generally far outnumber the number of guests on board, and they are there to make sure that they're sweeping up behind the guests when needed to make sure that the boat stays perfect throughout the whole charter. اگر قصد خرید دارید، تلقین برای فروش گذاشته شده است. اما خرید یک سوپریات نیازمند دستمزدهای سالیانه، سوخت و هزینه بیمه است که به میلیون‌ها دلار میرسد. خرید و فروش سوپریات به یک صنعت تبدیل شده که سالانه بیش از 20 میلیارد دلار گردش مالی دارد. Certainly throughout the 90s and leading up to the inevitable, but the period of 2008 crash was just a steady period of growth. That was fantastic. Then we did see a very difficult period for the whole industry, 2008 to 2010. اینطور که به نظر می آید صنعت سوپریات‌ها پایدار باقی ماند. Things are now back up to pretty much pre-crash levels. امروز تقریباً 10,000 سوپریات در سراسر دنیا وجود دارد. به طور میانگین سالانه 150 عدد و معمولاً در اروپای غربی تولید می شود. اما این صنعت به ایالات متحده، خاورمیانه، استرالیا، نیوزلند و آسیا هم گسترش یافته است. برندهایی مثل هیسن و پرینی ناوی دارای بالاترین قیمت‌ها هستند. It's a little bit like you're buying a car. Cars vary in price if you're buying, say, a Volkswagen or a Rolls-Royce. And it's the same with yachting. اسم برند مهم است، اما همیشه مهم نیست که قایق نو باشد. If a yacht's been well maintained, then it will tend to turn around and command a better resale price. چه کسانی این سوپریات ها را خریداری می کنند؟ حتی 1% جمعیت هم نیستند. صاحبان سوپریات ها 2 میلیونیوم درصد جمعیت را تشکیل می دهند. Everything over 60 meter is about million euros per meter. And our clients, as you can imagine, they are not millionaires, but they are billionaires. So the people that can actually afford to have this luxury. انتظارات مشتری های سوپریات ها به اندازه پولشان زیاد است. این موضوع طراحان را مجبور به نوآوری کرده است. طراحانی مانند تیم هیوود. There are the lucky few in the world who've worked hard, generated wealth, and it's that type of success which enables them to have one of these boats built. And there is nothing like it. مهم نیست خواسته های یک مشتری چقدر دور از ذهن باشد. طراحان پذیرای این چالش ها هستند. When a client says what may be considered a crazy idea, you have to think, we can do that. There must be a way we can do that. Be it an underwater viewing room or a guest cabin that converts into a hospital area or a door in the side that a speedboat can jump out of.
You know, all these things are possible. همانطور که صاحبان سوپریات‌ها رویاهای ماجراجویانه را در سر می‌پرورانند، اندازه سوپریات‌ها هم بزرگتر می‌شود. There has been talk of boats being around maybe as much as 600 feet, 200 meters. این قایق‌ها نه تنها بزرگتر بلکه هوشمندتر هم می‌شوند. I had designed boats which the shipyard said this isn't a yacht, it's a spaceship. And time goes by, and then afterwards the guys in the yard say, oh, yeah, we see what you were doing, and now we're very proud of it. And I think there will be a certain clientele who wants something aggressively modern, something really way out there. سوپریات‌های آینده طراحی‌های جسورانه تری خواهند داشت. آنها در عین حال مشکلاتی برای محیط زیست ایجاد می‌کنند. برای ساخت این قایق‌ها به مواد اولیه لوکس و کمیابی مانند چوب درخت ساج نیاز است. And I think the yachting world is starting to understand that rare is not a good thing at the moment. It's the way that yachts are having to go so that we don't have to keep attacking the natural resources of the world. این موضوع تبدیل به یک ملاحظه در زمان طراحی سوپریات‌های ماجراجویی مانند رگنار شده است. این قایق برای سفر در اکوسیستم‌های آسیب پذیر طراحی شده است. It's in an area of specific natural beauty where it does it, so all efforts have been made to reduce the footprint that a vessel of this type will have. There is considerable storage for garbage, for example. We have to be able to take home with us everything that we bring. این اقدامات کمک کننده هستند، اما حرکت دادن این سوپریات‌ها به مقدار زیادی انرژی نیاز دارد. تاکنون این کار با سوزاندن سوخت فسیلی مانند دیزل انجام می‌شد، اما سری یات‌های لوکس و تمیزتری هم وجود دارند که کاملاً مناسب هوای آفتابی هستند. با انرژی خورشید کار می‌کنند و قایق‌های صامت نام دارند، چون موتور آنها بی‌صدا است. همچنین توانایی طی کردن اقیانوس اطلس بدون یک قطره بنزین را دارند. باتری آنها به قدری انرژی ذخیره می‌کند که موتورهای الکتریکی قایق را شب‌ها هم روشن نگه می‌دارد. این قایق دو بدنه، سبکتر و کوچکتر از یک سوپریات معمولی است. اینجا سکوی هلیکوپتر و سینمای خانگی وجود ندارد. البته فعلا هر مدل جدید که تولید می‌شود بزرگتر و لوکس‌تر از مدل قبلی است. گام بعدی ساخت مدلی برای رقابت با گالیلجی و رگنار است. آیا قایق‌های صامت با انرژی خورشید آینده این صنعت هستند یا این یکی؟ با آکوا آشنا شوید، اولین سوپریاتی که با هیدروژن مایع کار کرده و با طولی به اندازه 112 متر یک غول محسوب می شود. We're going to see the use of much more glass. Will we eventually have an all-glass yacht? It's possible. آکوا فعلا یک طرح مفهومی است، اما نشان دهنده چیزهایی است که امروز قابل رخ دادن است. تنها چیزی که لازم است شخصی با پول و اشتیاق کافی برای عملی کردن آن است. در دنیایی که ثروت و زیبایی حکم فرمایی می‌کند، سوپریات‌ها با طراحی‌های سفینه مانند و تجملات 7 ستاره‌ای خودشان می‌درخشند و افراد کمی قادر به تجربه کردن آنها هستند. آنها همچنین نمادهای نبوغ تکنولوژی و استانداردهای موشکافانه‌ای هستند. اثری هنری از ذهن خلاق بهترین طراحان که به دستان بهترین سازندگان می‌رسند. میل همیشگی به قایق‌هایی که برای ماجراجویی طراحی شده‌اند، مرزهای نبوغ انسانی و توسعه علمی را جابجا کرده و سوپریات‌هایی می‌سازد که پیشروترین مگا ماشین‌های دریایی هستند.